what a shot. What is this shot? It might not be the greatest shot, but I have to say it is the greatest shot sometimes. How will you pull back on your comments if there is something harsh that you want to say? நம்ம ஸ்பாட்டில் போடுறாரு டாக்டர். அஃப்கோர்ஸ் இப்போது சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் விளாட்றாங்கன்னா கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும். அதுவும் பெருசாக அவங்க இதை பற்றி பேச முடியாது. பேசுனா லைட்டாக தான். அந்த போலரை பார்த்தா பத்திட்டு வரும். அந்த டீமை பார்த்தா பத்திட்டு வரும். சில டீம் பார்க்கவே முடியாது. நான் சொல்ல மாட்டேன், பட் நிறைய பேருக்கு தெரியும் அது எந்த டீமு. மூக்கில் அடிப்பட்டு ரத்தம் வரும். எங்கள் அப்பா அப்படி பார்ப்பாரு, யூ ஜஸ்ட் வைப் இட், கோ அண்ட் ப்ளே. சக்ஸஸ் அண்ட் ஃபெயிலியர் ஐ திங்க் போத் ஆர் டஃப் டு ஹேண்டில். நானே ஃபஸ்ட்டு ஒரு பெரிய ஐபிஎல் கான்ட்ராக்ட் சைன் பண்ணும்போது ஐ ஹவ் நாட் டோல்ட் திஸ் டு எனிபடி, பட் ஐ பாட் அ ஸ்போர்ட்ஸ் கார். அதை போயிட்டு ஓட்ட தெரியாமல் ஓட்டி எங்கேயோ இஷ்டேன். இதெல்லாம் நானும் பண்ணியிருக்கேன். 10,000 ரூபா சம்பளத்துலேருந்து 10 கோடி ரூபா சம்பளம் மட்டும் எங்களுக்கு போகும். நாங்களாம் படையப்பா படத்துலாம் பார்த்துருக்கோம். ஆமாம், ஃபாஃப்டர் நடுவில் கேட்டேன். நம்ம சவுத் இந்தியன் பாடி தான் தாங்கலையோ, சரி என்னப்பா இவன் தான் ஃபிட்டான ஆளாச்சே, இவன்கிட்ட கேட்கறதுக்குள்ள அதுக்குள்ளே அவன் சொல்கிறான், பத்ரி ஐ திங்க் ஐம் கோயிங் டு டை டு நைட் அப்படின்றான். So every CSK player has to do the ice bath as a routine. கழுத்தை பிடிச்சி கூட்டிட்டு உள்ளே காத்திருக்க மாட்டாங்க. பட் ப்ளீஸ் நீ பண்ணேன்னா உனக்கு நல்லது அப்படின்னு கெஞ்சி கேட்பாரு. Will MS Dhoni do ice bath? No, பண்ண மாட்டாரு. மேட்ச்சு க்ளோஸாக போகும், பயங்கரமாக போகும். எனக்கெல்லாம் அப்படியே வேத்துக்கிட்டு உட்காந்துருக்கும். ஒரு டீ கொடுப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு டீ கொடு. இந்த மனுஷனுக்கு ப்ரெஷர்லாம் தெரியாதா, ஏன் அப்படி இருக்கான். விராட்டும் நானும் ஒரே சீரீஸ் தான் டெபியூ பண்ணுவோம். விராட் கோலி வரான், அபே பாஜி அப்படியே சச்சின் பார்த்து, வே பாஜி மே பஞ்சாபி கானா டாலும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பஞ்சாபி கானம். வேறு என்னடா அவன் டேய், ஆப்வியஸ்லி ஹிந்தி சுத்தமாக வராது நமக்கு. ஏக் காவ் மே ஏக் கிசான் அந்த மாதிரி தான் நம்ம. Sunlight has this powerful thing to actually stimulate your digestive hormones. Okay. And when the sun sets, all things will go to sleep. Oh. So in the midnight 2 a.m. biryani, all this like sounds fancy and sounds sexy on YouTube, but is very bad to the gut. Oh, okay. Doesn't matter whether it is bad food, even healthy food. Okay. Let's say you eat a salad, your gut is damaged. Hello guys, this is Dr. Pal Manikam. Welcome to another episode of our podcast series Gut Feeling with Dr. Pal. In this episode, we have our Indian cricketer, IPL CSK player, Mr. Badrinath. He's such a sweet person. I was initially anxious, so how do I bring all the experiences of his Indian cricket team, but we had a wonderful time. We talked about mental strength in people, while they are not being picked up by the selectors and what is happening over there. We talked about the fitness routine of cricketers. More importantly, we talked about our Thala MS Dhoni in terms of what he does, and I was literally surprised by few of the facts that he told me. He's a Thala for a reason. And we talked about Virat Kohli, his captaincy, his aggression, how he was turned from chubby, cheeky. His nickname was apparently Chiku, and then now he's the most fittest beast in the Indian team. So it was a wonderful conversation. I'm sure you'll like it. He also has a YouTube channel. The name is Cricket with Badri, and he is giving all the raw, unfiltered opinions about cricket and very quality content. I'm a big cricket fanatic. I'm able to see how much amount of quality of the content is there. So please check that out. The link is in the description as well. Without any ado, let's dive deep into it. Hello sir, thank you so much for being in the show. Thank you. Thanks for having me. So I've been following you. You will not believe, right from 2000 when you joined the Tamil Nadu first class debut. நான் அந்த அளவுக்கு ஒரு கிரிக்கெட் ஃபேனாட்டிக்காக இருந்திருக்கேன் சார் முன்னாடி. Sure. Nice, yeah. And I became a huge fan of you after your commentary with RJ Balaji in Tamil. RJ என்னை கலாய்க்கிறது ரொம்ப லைக் பண்ணுறீங்க. I absolutely love, and you have proved yourself very successful. Just wanted to ask you, you were a cricketer before. How was the mindset change from a cricketer to a commentator? Very interesting question actually. Many people tend to ask me this, how you have shifted from being a cricketer to being a broadcaster. It was not easy actually. So I had to first shed my skin as a cricketer. I had to forget myself as a cricketer to become a broadcaster. I felt that the first 2-3 years of my broadcasting, when I started doing it with Star Sports, I was a little bit holding on. I felt like I was holding on to myself as a cricketer, because when I was ஒரு cricketer புகழ்ந்து பேசணும். What a shot, what is this shot? It might not be the greatest shot, but I have to say it is the greatest shot sometimes. You have to sell it, right? ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணும்போது நம்மளே இதை விட ஷார்ட்டை இதை விட நல்லா ஆடுவோமே, இவனை பற்றி நான் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு மைண்ட் செட்டில் யூ ஆர் ஆல்வேஸ் தேர். தட் வாஸ் ஆல்வேஸ் தேர் ஃபார் மீ. ஸோ ஐ ஹேட் டு லெட் தட் கோ. ஐ ஹேட் டு ஃபர்கெட் myself as a cricketer in order for the broadcaster Badri to grow and all that. So it wasn't easy. It took some time.
In that way, RJ Balaji actually helped me quite a bit. Being with him, being friends with him, I started knowing about what other fields are. I started realizing that no job in this world is easy. So for me, when I was a cricketer, I was just playing cricket and getting paid for it. அது எனக்கு ஒரு வேலை மாதிரியே தெரில. போவேன், விளாடுவேன், எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் விளாடுறது, உயிரை கொடுத்து விளாடுவேன். பட் அது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அதுக்கு ஒருத்தன் கூப்பிட்டு எனக்கு கான்ட்ராக்ட் கொடுத்தான், பைசா கொடுத்தாங்கும் போது I never felt like I was working. But after that, I realized later on in life that being a broadcaster, no job in this world is easy, and so much effort goes needs in, to right? be, goes in. Yeah. So all this are short live, la. You cannot go like a pre-recorded and then edit la பண்ண முடியாது. Commentary is live. Live. Commentary is definitely live, and I love the live action. Live action. Yeah, I feed off it from the energy that match close up போகுது, கடைசி ஓவர்னா போடுறா பிபி டேப்லெட் அப்படி நாங்களே கத்தி பேசுவோம். அந்த டயத்தில் எனக்கே தோணும், அப்போ நம்மளே ஒரு பிபி டேப்லெட் போடலாமா அப்படின்னு. ஸோ இட் வாஸ் லைக் I really feed off the live thing. I love doing commentary actually, and I consider myself blessed because I would be anyway watching the match at home in a AC room. I have to sit and talk over it, and I'm getting paid for it, so I can't complain about the job. I think I have a pretty good job. If you do something that you like and you get paid for it, nothing else like that. Yes, I consider myself blessed. Nothing else like that. From that angle, I'm asking you a very genuine question. Okay, you are commenting on a player who's playing, and let's say that player is very close to you, off the field. How will you pull back on your comments if there is something harsh that you want to say? ஆஹா, நம்ம ஸ்பாட்டில் போடுறாரு டாக்டர். Nothing specific, in general. கொஞ்சம் லைட் சாஃப்ட் கார்னர் இருக்கும், டெஃபினட்டாக ஒரு ஸ்லைட் சாஃப்ட் கார்னர் இருக்கும். அந்த ஒரு பிளேயருக்கு இருக்கும், அந்த ஒரு டீமுக்கு இருக்கும். அஃப்கோர்ஸ் இப்போது சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் விளாட்றாங்கன்னா அவங்கள பற்றி கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும். அது பெருசாக அவங்கள இதை பற்றி பேச முடியாது. பேசினா லைட்டாக தான். ஏன்னா we are all humans, right? I'm a human being. I'm not a robot. I can't be like just okay இப்படி தான் நீ கால் பண்ணு. A human being has emotions, and I am a sportsman. So I feel that sportsmen are much more emotionally connected than normal people, because we do it with our heart and soul. Not that other people don't do it, but to the game we put so much on the line every time. So I think sportsmen are more emotional. So slight and the player மேல ஒரு இது இருக்கும். Sir, I have a patient who's a very popular tennis player in the US, and he said that he's same thing, that he's emotionally connected to the game. Yeah. But he told me that emotional connection has sometimes compromised his family life. Yes. Is that something true in sports? Definitely. I think see, that's what I'm saying. When I was I have a young family. I have a wife and daughter. So early on என்னோட கெரியரில் நான் நிறைய ட்ராவல் பண்ண வேண்டியது. When my daughter was born, I was in my peak. I was in the Indian team, and I was playing 2007-8 la. Yes, exactly. 2008 she was born. The year IPL came into, and I played. I got selected for India exactly in the year 2008. Yes. So நான் வந்து என்னோட சைல்ட்ஹுட் ட்ரீம் அது வந்து ஒரு 28 வருஷம் கழிச்சு எனக்கு அந்த ட்ரீம் கிடச்சிருக்கு. அந்த ட்ரீமை நான் ஃபாலோ பண்ணும்போது சம்டைம்ஸ் யுவர் ஃபேமிலி கெட்ஸ் காம்ப்ரமைஸ்டு. ஸோ நான் வீட்டுக்கு வருவேன், என் பொண்ணு என்கிட்ட வரமாட்டான். யாரா இவன் வந்துட்டு போகிறான்னு என்னை பார்த்து அழுவா. எனக்கே நான் தூக்கும் போது மை டாட்டர் வில் க்ரை. ஸோ ஐ வாஸ் லைக் தட் ஐ ஹேட் டு ஃபேஸ், பிகாஸ் ஐ ஹேட் டு pursue my dreams. I didn't complain because I loved playing cricket and I was just doing my job. So இது sometimes, yes, when you are so connected with the game, and yes, yeah, we are all emotional. Sometimes ஒரு bowler பார்த்தா அந்த bowler பார்த்தா பத்திட்டு வரும். Sometimes அந்த டீமை பார்த்தா பத்திட்டு வரும். சில டீம் பார்க்கவே முடியாது, நான் சொல்ல மாட்டேன், பட் நிறைய பேருக்கு தெரியாது எந்த டீமு. சில டீமெல்லாம் பார்த்தா அப்படியே உள்ளேருந்து தாங்காது, strong emotions தாங்காது. But then you have to sometimes keep the emotions apart and play the situation. நாங்கள் எப்போதுமே சொல்லுவோம் கிரிக்கெட்டில், play the ball, not the bowler. You don't never play the bowler, you play the ball that he's bowling. It might be a bad bowler, he might bowl a good ball, so you have to respect it. It might be a good bowler who might bowl a bad ball, then you have to punish it. So that is what cricket is all about. It's, yes, you said emotions keep crossing the line, but then you have to hold yourself. That brings me to the next question, where like I strongly feel people think that cricket is a very, it's being practiced religiously in India, and all cricket players are having like the best moment of their life because they are having actually like a celebrity moment. But personally, I feel like the mental health needs to be really strong. Not only in terms of, you need to perform and everything, but I'm just going to take your journey. Okay, so you joined in 2000 as a first class debut. And then you
played for India in 2007, 8? Eight. Please tell us about that 7 to 8 year journey. Yeah. Because I'm pretty sure that was not easy. Oh, definitely not. I think it was very, very arduous journey, to say the least, because, yeah, like you said, I made my first class debut when I was 19 years old in the year 2000. But then it took me close to 100 games, close to 8,000 runs, and a lot of hardships in between for me to get the India call up. And between ஒரு 3 இயர்ஸ் 4 இயர்ஸாக நோட்டில் இந்தியன் டீம் செலக்ட் ஆகும்போது ஒரு வாட்டி நியூஸ் சேனலில் போடுவேன். நியூஸ் சேனலில் நம்ம பேர் இருக்கா, நம்ம பேர் இருக்கா. ஏன்னா அப்போ தட் டைம் சோஷியல் மீடியா வாஸ் நாட் ஸோ ஸ்ட்ராங். தி டீம் யூஸ் டு கம் இன் த டிவி. தட்ஸ் ஹவ் யூ கேம் டு நோ. நியூஸ் சேனலில் போட்டு பார்ப்போம். நியூஸ் சேனலில் போட்டு உட்காந்துருவேன். நான் வருதா டீம் அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்கன்னா வராது. இந்த மாதிரி யூ கோ த்ரூ lot of disappointments again and again. What you do, you go back to the drawing board. What should I do better? How do I get better? Should I learn any new strokes? Should I start dominating? Should I go away from Badrinath that he is? ஏன்னா சம்டைம்ஸ் நீங்கள் உங்களுக்கு எதுவுமே பண்ணிகிட்டே இருக்கீங்க, உங்களுக்கு எதுவுமே கிடைக்கலங்கும் போது நம்ம ஏதாவது டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணணுமா இதெல்லாம் வந்து ஐ திங்க் யூ நேச்சுரலி கோ த்ரூ இட். But then I think for me, when I was playing, I was known as a mentally tough cricketer. I think it comes from my brought up. My dad was very, very tough. Tell me about it. He was a tough man. Yeah, I think my dad was also a sportsman. He was a badminton player. So அவர் தான் என்னை வந்து கிரிக்கெட்டில் போட்டது. ஃபஸ்ட்டு ஒரு 8 வயசில் என்னை கிரிக்கெட்டில் போட்டார். அண்ட் ஐ வாஸ் பிளேயிங் கிரிக்கெட் எவ்ரிவேர். ஐ வாஸ் பிரேக்கிங் விண்டோஸ். ஐ வாஸ் அ வெரி ட்ரபிள்சம் கிட். சரி, அவர் பார்த்தாரு, என்னடா அவன் இந்த மாதிரி எனர்ஜி வச்சுருக்கான், இவனை எங்கேயாவது தொல்லை இல்லாமல் போட்டுருவோன்னு சொல்லிட்டு கிரிக்கெட் கோச்சிங்கில் போட்டார். அங்கே இந்த கோச் சாமி அண்ட் செட் தட் இஸ் டேலண்டட், ஒய் டோன்ட் யூ லுக் அட் இட். மை டேட் காட் சீரியஸ். ஓகே, அவரோட ட்ரீம் டக்குன்னு கிரிக்கெட் பிளேயர். எஸ், ஐ ஹாவ் யங்கர் பிரதர் ஆல்சோ, 2 years younger to me. So his dream was both of us should play for India. ஸ்டீவா மார்க்வா மாதிரி நாங்கள் 2 பேரும் விளாடணும் அப்படின்றது எங்கள் டேடோட ட்ரீம். மை பிரதர் இஸ் ஆல்சோ கிரிக்கெட்டர். இஸ் பிளேட் ஃபார் அண்டர்-19 ஸ்டேட் லெவல் மட்டும் ஆடிருக்கோம். ஸோ அங்கேருந்து த ட்ரீம் ஸ்டார்டட், த ஜர்னி ஸ்டார்டட். அண்ட் மை டேட் வாஸ் ரியலி டஃப். ஸோ we were like always brought up in a tough. இது ப்ராக்டிஸ்லாம் முடியும், நான் என்னோட ஏஜ் குரூப்போட ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவேன். ப்ராக்டிஸ்லாம் முடிச்சுட்டு கிளம்பிடுவாங்க எல்லோரும். அப்புறம் தான் என்னோட நிஜ ப்ராக்டிஸ் ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸோ மை டேட் வில் மேக் மீ play when I was 11-12 years old. 19-20 year olds will bowl against me. So he'll say that, how are you going to improve if 12-year-olds are bowling to you? No. As the 18-19-year-olds, they will come and bowl at me after practice. And he will give them a new ball, no helmet, nothing. He'll be like, அப்படியே போடுவாங்க பால்லாம் எங்கெங்கே போகும். மூக்கிலலாம் அடிப்பட்டு எனக்கு ரத்தம்லாம் வந்திருக்கு. மூக்கில் அடிப்பட்டு ரத்தம் வரும். எங்கள் அப்பா அப்படி பார்ப்பாரு. He'll just wipe it, go and play. Wow. That was the brought up I was brought in. So I asked, I think I should wear a helmet. My dad's reply was, if you watch the ball till the last minute, it can't hit your head. Just watch it till the end. இப்படி தான் சொல்லுவார் எங்கள் அப்பா. ஸோ தட் வாஸ் அ வே. I was brought in a very tough environment, and he'll say that we'll play on grounds கட்டாந்தர மாதிரி இருக்கும். But he'll say that you have to dive 10 feet to your right, 10 feet to your left, ball should not pass you. He'll say a good fielder is one that has blood on his forearms. That is a good fielder. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டஃப் அப்ரிங்கிங்லேருந்து நான் வந்தேன். அண்ட் எவ்ரி இன்னிங்ஸ் இது வாஸ் மேட் டு கவுண்ட். ஹி வாஸ் வெரி சிவியர். If I got out, but if I got out to ஒரு லூஸ் ஷாட்லாம் ஆடினா சம்டைம்ஸ் ஹேட் டு வாக் ஹோம் ஃபார் த ஷாட் யூ பிளேட். உனக்கு பைக்கெலாம் தேவையில்லை, நடந்து வா அப்படின்றார். ஸோ அந்த மாதிரி நான் ஒரு இதில் வந்து ப்ராட் அப் ஆனேன். பட் தட் ஹெல்ப் மீ அ லாட் when I was known to be the எனக்கு இந்த ஈஸி மேட்ச்லாம் குடிச்சா நான் அவுட் ஆகிடுவேன். போய் ஒரு சுச்சுவேஷனு அந்த மாதிரிலாம் இருந்ததுன்னா நான் போய் அவுட் ஆகிடுவேன். பட் டஃப் ஆப்போனன்ட், டஃப் சுச்சுவேஷன் கொடுத்தீங்கன்னா இதாண்டா நம்மளோட I needed that to get the best out of me. I need that intense pressure. In CSK team itself, I think when you're playing, எல்லா ப்ரெஷர்லாம் இருக்கப்போ you will not show that in your face at all. அதான் டக்குன்னு திடீர்னு 12 வயசுலேயே எங்கள் அப்பாவோட ப்ரெஷரில் நான் ஆடிட்டேன். அதுக்கப்புறம் இப்போது 25 வயசில் நம்மளால் ஆட முடியாதா அப்படின்ற அந்த ஒரு இது இருந்தது. I think it came naturally to me. I could just cut out all the noise. I think that is what differentiates the men from the boys, especially in sport. ஏன்னா நீங்கள் ஒரு 10 நல்ல பிளேயர் எடுத்திங்கன்னா நெட்ஸில் விளாட விட்டிங்கன்னா 10 பேருமே செம்மையாக அடிப்பான். பட் 1 லட்சம் க்ரௌடு முன்னாடி டிவி கமெண்ட்ரி எல்லாத்தையும் போட்டு நீங்கள் விளாட சுச்சுவேஷன் அப்படிங்கும்போது only one probably will do it. That's what is the difference. It's about how you can handle pressure. That's what the name of the game. That
I'm Badrinath. You can find thousands of people talented like me. But what differentiates between is it's not the talent. I think it's the ability to handle pressure. So because I follow cricket very closely, I'm going to simulate an example like what you had in your career. Correct tappan solunga, I don't know. Varun Chakravarti started in 2015. Yeah. He got into India in 2021. ODI இப்போ சூப்பராக பண்ணிட்டுருக்காரு, right? You had a very strong mindset. But on the 6-7 years, what are other people doing and what are other, not Varun Chakravarti, in general? Everybody is going through because everybody want to play for India. It is highly competitive. Yeah. Is there anything that they do to make sure that they cope up with the stress? I think I actually don't know exactly what they are doing அப்படின்னு, but I think I feel that you need to work with a mind trainer is what I feel. Just like நம்ம எப்படி சொல்லுவோம், because I worked with a mind trainer in the end of my career. You did. But எனக்கு அப்போ தான் தெரிஞ்சுது அந்த டயத்தில் தான் மென்டல் ஹெல்த் இதெல்லாம் முக்கியம் அப்படின்ற அவேர்னஸ் வந்தது. But if I am a current professional cricketer right now, I will hire a mind trainer and personally work with that mind trainer with he or she couple of sessions a week. I will definitely consult because நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா, இப்போ நம்ம உடம்புக்கு ஸ்ட்ரென்த் வேணும், ஜிம் போகிறோம்ல, Correct. ஜிம் போய் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறோம். பேட்டிங்கில் நான் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும்னா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறேன், போய் இது பண்ணுறேன்ல. பட் மைண்டுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? யூ நீட் டு ஒர்க், யூ நீட் டு கோ அண்ட் ஒர்க். அண்ட் I think in our country especially there is kind of a taboo saying that if you work with a mind trainer you're weak அப்படின்னு. Of course. Not necessary. No, sir. Not necessary. It's not like that. So நான் என்ன எக்ஸாம்பிள் எடுப்பேன்னா, இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு ஜிம் போகிறீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏதாவது பாடியில் ப்ராப்ளமா, அதனால ஜிம் போகிறீங்க? இல்லை. யூஆர் கோயிங் டு மெயின்டைன் அண்ட் ஒர்க் டு கெட் பெட்டர், ரைட்? சேம் திங் வித் மைண்ட். யூ டோன்ட் நீட் டு ஒரு மென்டல் இன்ஜுரி ஆனால் தான் நீங்கள் மென்டல் இது பண்ணணும்னு கிடையாது. ஐ திங்க் யூ ஷுட் பி டூயிங் இட் ஆன் அ டெய்லி பேசிஸ். Just like you're working out for your body to maintain your fitness, you need to keep working with a mind train on a continuous basis. இது நான் நிறையா I tell whenever I'm working with any youngster, I keep telling them that please do this. It's a small thing. The effort required with a mind trainer is very less. Even half an hour sessions twice a week is enough. But the benefit that you're going to get is, I think, tremendous. Everybody can't be a MS Dhoni. Everybody can't be a born leader and be mentally tough like him. I'm just saying, you need to be on the right track, follow the process, and whatever you're trying to do, I think you need to do this. And the other angle, பார்த்தீங்கன்னா, because it is treated as a religion and because it is being treated as a celebrity, young people, like for example Rishabh Pant is being acquired by Lucknow Super Giants for $3.1 million, which is 27 crores. Yeah. I'm going to compare that with the salary of a US doctor working over there. It will take like 10 to 12 years or even more to get that. This much amount of fame, this much amount of money at such a young age. I personally feel like, it is giving undue stress on them more than the game itself. True. 100% true. I think it's success and failure. I think both are tough to handle. In fact, I feel that success is much more Tough to handle. Harder to handle than failures. Not everybody can do it. You have to be trained to do it. I also went through it. நானே வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு பெரிய IPL கான்ட்ராக்ட் சைன் பண்ணும்போது I have not told this to anybody, but I bought a sports car. அதை போயிட்டு ஓட்ட தெரியாமல் ஓட்டி எங்கேயோ இஷ்டேன். இதெல்லாம் நானும் பண்ணியிருக்கேன். I think same like what you mentioned with Rishabh Pant, any top level cricketer, because for us, for cricketers especially, what happens is the rise and fall is very very steep. So it's not like you said 10-12 years ஆகும் ஒரு நார்மல் பர்சனுக்கு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் அப்படியே வரதுக்கு. எங்களுக்கு வந்து ஓவர் நைட் யூ சி அ ஹியூஜ் இது திடீர்னு ஒரு 10,000 ரூபா சம்பளத்துலேருந்து 10 கோடி ரூபா சம்பளம் மட்டும் எங்களுக்கு போகும். From 10,000 you can go to 10 crores straight away overnight. So you should be able to handle it. நாங்களாம் படையப்பா படத்துலாம் பார்த்துருக்கோம். ஆமாம், எங்களுக்கு அது நிஜமாகவே நடக்கும். திடீர்னு நடக்கும். என்னடா அது திடீர்னு நமக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாது. So for me, I think that time my father was a huge influence. So I didn't even know what was in my bank account. I used to just play my cricket. You need someone to a professional or someone who you trust, because it's your money, right? You need someone to handle it. It is very very important, and I think you need to be trained also. I think it's happening more these days. But still, நீங்கள் என்ன பண்ணாலும் it's very hard. It's very hard. நான் தான் சொல்கிறேன், ஓவர் நைட் மாறும்போது எல்லாமே மாறும். It's very hard to handle. A cricketer has to pass through it and experience it. And our downfall also is just very steep.
Because one day you wake up and you're not there in anything. Your cricketing journey has come to an end. One day. திடீர்னு நீங்கள் எழுந்துப்பீங்க, நீங்கள் டீம்லேருந்து ட்ராப்டு. திடீர்னு நீங்கள் எழுந்துப்பீங்க, ஐபிஎல் கான்ட்ராக்ட் இல்லை, அவ்வளோதான். அன்றைக்கி அவ்வளோதான். என்ன 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 பண்ணுவீங்க? நத்திங் கேன் பி டன். ஸோ இங்கே தான் I had this discussion with many cricketers. I think BCCI should do something. I think they should have some sort of like a support system. A bridge between your career and what you can do next. Somewhere and the chinna bridge, because just because we have the money and fame and everything, it doesn't mean that everything is all right and you're going to live your rest of your life. Because by 35 our careers are finished. 35 to 40. By the time many people are speaking in their career, but நாங்க life over. We know only cricket. என்ன பண்ண முடியும்? எங்களுக்கு கிரிக்கெட் தான் தெரியும், வேறு எதுவுமே தெரியாது, விளாட முடியாது, நிறையா எனர்ஜி இருக்குது கொடுக்க, என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாது. நார்மல் பீப்புளெலாம் பேசினா புரிஞ்சிக்க மாட்டாங்க. நாங்கள் நிறையா அதுதான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுவோம். நாங்கள் போயிட்டு ஏதாவது பேசும்போது அவன் புரியாது, அவன் வேறு ஏதாவது பண்ணுவான். என்னடா எனக்கு சம்மந்தமே இல்லாமல் இருக்கு, இவன் பேசுறதுக்கும் அவன் பேசுறதுக்கும் இருக்குல்லே, இவனுக்கு புரியுதா நான் என்ன பேச வரேன்னு அப்படின்ட்டு. அந்த மாதிரி we tend to think a lot. Think we need to find an anchor to... I personally feel this is not good from a medical angle. I'm telling you, every time you get a high, so much amount of dopamine, so much, to a point that you'll not be able to handle it. Yes. And the threshold to have your mind react to the dopamine is so high. Yeah. So konja you fall down. Yes. Correct? Your mind is wanting that same amount of dopamine. Yes, exactly. We are human. That's what I keep saying. We are human. We still kind of feel like, hey, நான் கிரிக்கெட்டர் அப்படின்னு. ஒரு 5 வருஷம் முன்னாடி ஒரு ஐபிஎல்லில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் எங்கே போனாலும் செக்யூரிட்டி, எங்கே போனாலும் இது பயங்கரமான ஒரு இது. யூ லிவ் லைஃப் ஆன் த ஃபாஸ்ட் லைன். You keep going through it and suddenly you go like there is nothing, for you at stake. And especially I think sportsmen go through this a lot because we love the game. Correct. We love it so much. We love it, and when people are adoring you for it, like you said, maybe it's dopamine. எனக்கு தெரியல, இது டோபமின்னால நடக்குதுன்னு எனக்கு தெரியல, நீங்க சொல்லி தெரியுது. That's a good thing. That's what happens when you see Instagram reels. You see reels, dopamine hits you. 2-3 reels you see one night, dopamine has hit the threshold, you are happy, you are going to sleep. Next day you repeat, the threshold is high. Okay. So you see 5 reels. The next day so you go up. Every time the mind learns it, and you need even more. That is what we see in, I'm not comparing this, but this is what we see in alcohol addiction as well. Same thing, 30-60 ml will give you a high before. Now 250 ml will not give you a high. Our body is tuned for this. And when patients come to me, I say that there is no way that I'm going to say stop drinking alcohol. There is no way. You go into withdrawal. People will come in, சும்மா கை நடுங்கி தான் வந்து எல்லாம் சொல்லுவாங்களே, ஐயோ கை நடுங்குது, I want to drink alcohol. I have seen the whole body going into seizures. To a point that we need to admit in the hospital to give them all the nutritional supplementation needed. I feel with the social media frenzy, that is what is happening in many angles as well. I'm going to take that example and move on to your YouTube channel. Okay, you are new to YouTube. I will tell you that the same thing may happen to YouTube channel people as well. I was in a YouTube conference recently. Okay. And all these were young people. I am 41. Okay. And what else? 20, 25. And social media is unforgiving as well. You need to keep on giving the content. Yes. And again, they will make you a hero. And they'll make you fall even with the smallest mistake. Yes. But I feel bad for these youngsters. 20-25, they have not settled in their career. And what if the channel drops? I think the same example. Yes, I think same example. I think it's like same with any field. I think end of the day, see, we call it process. You just stick to the process. What you're trying to do, I think you try and do to the best of your ability. But எனக்கு ஒன்றே ஒன்று தான், I think with the social media and all these things, yes, even I think that with my channel I'm trying to do something constructive. I'm trying to express my opinions on cricket, with genuine opinions that I'm quality, giving out quality. I think with many other youngsters, especially in the early 20s when they're coming to do social media, I feel that the content should always be not about
just to about make it fun, viral. not about just how to make it viral. I think it should be constructive Correct. in some way. Correct. I think it should influence people in a positive manner. Even if it is 1%, 2%, Correct. it's fine. I think that's what will sustain in the long run. I think that it's not always about making it viral or just doing it for the heck of just people. It won't sustain. If you need to sustain, you need to do something constructive. I mean, people are not fools, right? They are not going to keep consuming just junk all the time. You need to give them proper main course and proper food. Enjoying the process. Don't worry about the outcome. Look like a CSK team. Yes, definitely. I've seen many cricketers retire, and I've seen how they have become in terms of fitness. You doing great. Thanks. Any special fitness routine? Fitness routine அப்படின்னு ஸ்பெஷல் எதுவும் கிடையாது. I have a very active lifestyle. I see. I can't sit at home. I'm still a sportsman. I love golf. I love tennis. So I try and play these sports whenever I can, whenever I get time. At least 2 sessions of weight training in a week. I have a small gym in my home itself. Nice. But I try and work out, but I try and go to the proper gym at least twice a week. So these and all, I think, are embedded in me from my young age. So it's become a habit. It's become a habit. I'm borderline institutionalized. Like, I have to do this. If I don't, அதுக்கு என்ன ஹார்மோன் தெரியல எனக்கு. நீங்கள் தான் சொல்லணும். I'll tell you, I'll take this segment to explain from a medical angle. So there is a condition called frontal lobe. There is a area of the brain called frontal lobe. At the back, it's called limbic system. So limbic system is one where they will make you do the wrong things. Okay. Drink alcohol, have fun. Madhu, Soodhu. All this is from the limbic system. Telling you that. That's why in Christianity, they'll say that you forgive all these sins. All the sins is from the back of the limbic system. Okay. We are born like that. Okay. You need to change that to your frontal lobe where you make decision making. So there is a connection. It's called anterior cingulate gyrus. Okay. I'm going to take medical lecture for you. இல்லை பரவாயில்ல தெரிஞ்சுக்கிறேன். That's a track that forms from back to the front. While it is being formed, once it is formed, then it becomes a habit. Okay. Okay. How is it getting formed? What can I do to make it form? Is repetition. Repetition. Every day. So I think you should thank your dad. Yeah, actually, yes. I will call him. Institutionalizing at that young age, right? Every time he said discipline, do this. Yeah. And then physical activity has become the track is so strong in you. Yes. Like a Chennai to Madurai bypass. Yes. Yeah, I see. Sometimes எனக்கு in fact அது பண்ணலனா I get stressed. I feel like, oh no, then what happened? 2 days I feel restless. 2 days if I'm not out in the sun, if I don't see green grass, if I don't see trees. Sometimes ஸ்டுடியோவில் பாம்பேயில் when I'm working 2 days indoor இருந்தால் ஒரு மாதிரி ஆகிடும். ஐயோ நமக்கு வெயில் நம்ம மேலே படணும்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு I just feel I go to the golf course. You do. I play just a few holes and I sweat out. Do something. I feel good. I think I'm kind of I think it helps me also. Of course. In kind of இன்னும் கூட நான் வந்து ஒரு கால்ஃப் டோர்னமெண்ட்லாம் விளையாடுவேன். I go and try and train for it. Okay, tournament வருது. இந்த Saturday Sunday tournament வருது. So I'll go and do a couple of sessions of gym. I'll work on my core. I think it gives me, like was said, an anchor. It makes me feel good. Nice. I might not do well in the tournament, but it gives me a sense of satisfaction that okay, trained, I went and played. Sometimes if I win, I feel good. Nice. Sometimes it gives me a sense of competing. I like to compete. I think I'm from a young age I've always been competing. Compete பண்ணலனா எனக்கு அப்படியே I feel dead. I don't know. It's just there is no reason in life. Yeah, exactly. So this also brings the other angle where exercise itself, similar to what you do, physical activity, produces this short chain fatty acids. It's a chemical in your small intestine, in your large intestine as well. When you produce that, it connects to your brain. Okay. And it makes you mentally strong. Oh, all right. It's a beautiful thing. It's a beautiful thing. Yes. It's a very strong connection between brain and gut. Okay. And exercise itself, regardless of the diet that you take. So by itself. So I have a feeling that Pete Sampras, all these top level people, they're all being like physically active throughout their life. Yes. That mental pressure, I think it also helps them. Yeah. During this thing as Definitely. well. I strongly believe. In your career, I always had this question, sir. Okay. They say drinks break.
In the drinks break, what drink you drink? Actually, I'm hopefully it's not vodka. no, no. That's left for after the match. After the match. If we win. ஆக்சுவலி நிறைய டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேஜஸில் டிஃப்ரெண்ட் ட்ரிங்க்ஸ் பிரேக்கில் இருந்திருக்கு. பச்சப்பாஸ் காலேஜில் காலேஜ் மேட்ச் ஆடும்போது ஒரு ட்ரம்மு கொண்டு வந்து வைப்பான். அந்த ட்ரம்மில் ஒரு மக் டம்ளர், அந்த டம்ளரை செயினில் கட்டி போட்டு வச்சுருவோம். ஏன்னா யாரும் டம்ளர் எடுத்துகிட்டு போகக்கூடாது. ஸோ அந்த தண்ணியை நாங்கள் குடிச்சு விளையாடிருக்கோம். அதுக்கப்புறமா ஸ்லோவாக வந்து குளுக்கோஸ், இந்த குளுக்கோஸ்னு ஒன்று கலந்து கொடுப்பாங்க, குளுக்காண்டி அதை போட்டு கலந்து கொடுப்பாங்க. அது என்னென்னா கிராம்ப் ஒருத்தரா குளுக்கோஸ் கூட கொடுப்பாங்க. கிராம்ப் ஆல்ரெடி வந்திருக்கும், எனக்கு இப்போ தான் தெரிஞ்சது, அதுக்கு முன்னாடியே குடிச்சிருக்கணும். அப்போ வந்து குளுக்கோஸ் கலந்து கொடுப்பாங்க. சில டைம் டீமில் பட்ஜெட்டு கம்மினா லைமு, ஃப்ரெஷ் லைம் வந்து கலந்து உப்பு போட்டு கொடுப்பாங்க. இதெல்லாம் தென் ஆப்வியஸ்லி வென் யூ வென்ட் டு ப்ரொஃபஷனல் லெவல் வி ஹேட் ஆக்சஸ் டு சம் குட் quality drinks, different flavors. Some brands are there which hydration brands. So but majority of the இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எலக்ட்ரால், ஒரு இது சம்திங் லைக் தட், இந்த மாதிரி தான் வந்து ட்ரிங்க்ஸ் பிரேக்கில் இது பண்ணுவாங்க. பட் மிக்ஸ் ஆஃப் லைக் எனர்ஜி ட்ரிங்க் அண்ட் வாட்டர், திஸ் யூஸ்வலி. பட் இப்போலாம் வந்து when I started playing for country and many things are advanced. There was something called goo gel we used to just take, that instantly gives you some sort of an energy. ஒரு சின்ன சாஷேட் மாதிரி இருக்கும், அது ஒரு ஜெல் அப்படியே you have to just put it in your mouth. And I don't know if this is okay or not, but whenever we played in Chennai, my physio used to give me a cramp tablet, a tablet that prevented cramps, muscular cramps. So அது சென்னையில் உண்டு, ஏன்னா சேப்பாக்கில் it used to be extremely hot. In fact, there is one match when I thought that I died. நானும் ஃபாஃப் டூ ப்ளஸியும் we had a partnership. It was against Puneன்னு ஒரு டீம் அப்போ இருந்தாங்க in Chennai. It was a slow wicket, so I opened that match for some reason. So me and Faf, we were having a partnership. Slow wicket, 4 வரல 6 வரல, we just running 1-2 எடுத்துனே இருக்கும். சூடு ஒரு ஸ்டேஜில் என் உடம்பு ஓவர் ஹீட் ஆயிடுச்சு. ஸோ I started shivering. I started feeling cold in overheat. நான் அதுக்கப்புறம் ஃபாஃப்ட்டை வந்து சொல்கிறேன், நாங்கள் 75 or 80 ஃபார் வித்தவுட் லாஸு. அந்த ஹாஃப் டைம் பிரேக்கில் ஃப்ளெமிங் என் கோச் உள்ள வந்தார். ஸோ ஹீ வாஸ் லைக், ஃப்ளெமிங் வாஸ் டெல்லிங் மீ, ப்ளீஸ் டோன்ட் கெட் அவுட் கைஸ், ஈவன் இஃப் யூ டை அவுட் தேர், டோன்ட் கம், பிகாஸ் விக்கெட் இஸ் ஸ்லோ, யூ கைஸ் ஆர் கோயிங் டு குட் பார்ட்னர்ஷிப், ஜஸ்ட் கண்டினியூ வாட் எவர் இட் இஸ். அப்புறம் நான் ஃபாஃப்ட்டை நடுவில் கேட்டேன், சரி நம்ம சவுத் இந்தியன் பாடி தான் தாங்கலையோ, சரி என்னப்பா இவன் தான் ஃபிட்டான ஆளாச்சே, இவன்கிட்ட கேட்குறதுக்குள்ள அதுக்குள்ளே அவன் சொல்கிறான், பத்ரி ஐ திங்க் ஐம் கோயிங் டு டை டு நைட் அப்படின்றான். ஏன்னா 2 பேரும் சேர்த்தா ஒன்றா சாவுன்னு வேறு சொல்கிறாங்க, என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில. ஸோ இட் வாஸ் லைக் வெரி வெரி crazy டே. ஸோ இன்ஃபேக்ட் அட் அ ஸ்டேஜ் we were 80 without loss because behind big hitters are there. ஆல்வி மார்க்கல், தோனி, பிராவோ இவங்கெல்லாம் பின்னாடி இருக்காங்க. நான் நினச்சேன், பத்ரி போதுண்டா நீ அவுட் ஆகி தொலை அப்படின்னு சொல்லி நான் தூக்கி அடிக்க பார்க்குறேன். எனக்கு அவ்வளோ எனர்ஜி இல்லை, பால் உருண்டினே போகுது, தூக்கி அடிக்க பார்க்குறேன், உருண்டினே போகுது. ஸோ ஐ வாஸ் லைக் ரியலி ஸ்ட்ரகிளிங் டு கெட் அவுட் அண்ட் ஐ couldn't get out. That was a crazy match. Then I thought just stump ஆயிடலாம், பேசாமல் ஸ்டெப் அவுட் பண்ணி பால் விட்டுறலாம். And I just walked inside and I just collapsed in the dressing room with that. I was like gone. I couldn't get up for like 5 hours. ஒரு half an hour நான் அப்படியே பத்துனே இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் தான் it was one of the... So drinks break happens in between the game. Yeah. But can you ask for a drinks break, let's say if you feel like it during... Yes, we can, but only if the umpire gives permission. So umpire permission கொடுத்தா சும்மா ஒரு ஓவர் வாங்கிட்டு இருக்க முடியாது, because the time will get added. And before the field is in place, before the bowler is ready to bowl, I can have a quick sip. But the fielding side will try to do fast. They won't let try to... ஒரு வாட்டி நீங்கள் தண்ணி வாங்கி கொடுக்க ஃபீல்டிங் சைட் won't let you. ஸோ நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம்னா, யூஸ்வலி we ask for a glove. கரெக்ட். க்ளவ் சேஞ்ச் பண்ணோன்னா இந்த அம்பையர் கான்ட் ரெஃப்யூஸ். அப்போவே க்ளவ் மாற்றும் போது டக்குனு ஒரு சிப்பு வாட்டர் கொடுத்து கையில் கொடுத்து, அதுக்கு அம்பையர் பக்கத்தில் வந்து நிற்பார், இப்படி பார்ப்பார், தண்ணி குடிக்கிறேன் நானும் அப்படியே முறைச்சி பார்த்துனே இருப்பார். நான் டக்குனு ஒரு சிப்பு தண்ணி குடிச்சிட்டு க்ளவ் வாங்கிட்டு போயிடுவோம். ஸோ இதெல்லாம் within the game you try to... That's a game tactic of the opposite team too. Yeah, most of the times I ask for gloves. I won't change the gloves. Gloves கையில் எடுத்துட்டு அதே gloves விளையாடுவேன், பட் தண்ணி ஒண்டி குடிச்சிட்டு. So when the player is saying like this, it's a glove. This means glove. பேட் சம்டைம்ஸ் காட்டுவோம், இப்படின்னா தண்ணி. ஸோ இப்படி காட்டினா அம்பையர் இது பண்ணுவார். க்ளவுஸ்னால் அம்பையரால் ஒன்றும் சொல்ல முடியாது. தோனியே சில டைம் பண்ணுவார். தோனி வில் பி லைக் when the fast bowler is bowling, he'll wear a helmet. He'll give the helmet in.
when a spinner is coming. But helmet கொடுக்கும்போது டக்குன்னு ஒரு சிப் தண்ணி குடிச்சு கொடுத்துருது ஹைட்ரேஷன் ஆப்வியஸ்லி. அப்போல்லாம் சந்தில் சிந்து படுறது மகள் அந்த மாதிரி தான் லைட்டாக நாங்கள் பண்ணிப்போம் அதெல்லாம். So you're played with the Indian team. Yeah. Sir, I always feel people who are hyped up and celebrity, everybody knows. Who's the most underrated cricket player in your opinion? Who had the talent but couldn't make it big? Or they made it big but not to a level that he's being. பத்ரிநாத்தே ஒன்று இருக்காரு. Of course. The reason I asked you this was because we thought that you were one of them. Yes. No, I feel that I'm a little underrated because I think I genuinely feel that I should have played more test cricket because I was definitely very good. I had good solid technique and I got the runs. In fact, first class cricket the year I was dropped from the Indian team, I was the highest run getter Ranji Trophy. I scored 1,300 runs that year. I got the Mother of India award. So can't understand that correlation, la? There are always things beyond your control. I see. I can't select myself. A selector has to select me. So I was selected for the tour of West Indies in 2011 after I had a outstanding season. I didn't get to play a test match and I was dropped. எனக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுயா, நான் வந்து அடித்து நான் ஃபெயிலியர் ஆனால் அப்போ தூக்கு, சான்ஸே கொடுக்காம தூக்குறதுன்றது எனக்கு ஐ ஃபெல்ட் தட். பட் வாட் கேன் யூ டூ? There is nothing like appealing or nothing like that. யாருக்கு எதுக்குறா அப்பீல் பண்ணுறது, யாருக்கு எதுக்கு எங்கே ஓகே வேர் கேன் ஐ கோ அண்ட் அப்பீல்? வி ஆர் ஆர் லைக் அண்டர் so it was like a very hard thing for me to digest during that time. So but then you keep moving go back on. to the drawing board. Yeah, you keep moving on with life basically. In any cricketer that has surprised you with the biggest work ethic, like I will strictly follow all the discipline? Michael Hussey. I think Michael Hussey was one that I played a lot of cricket with. From அஃப்கோர்ஸ் நான் ஆப்போனண்ட்டாக பார்த்துருக்கேன், பட் டீம்மேட்டாக அவர் வந்து ஆக்சுவலி ஒரு சென்னை சூப்பர் கிங்ஸில் வர ஆரம்பிச்சப்பமா he became idol. The way he conducted himself and the way we were very similar in approach to cricket. He was a man of work ethic. In fact அவர் வந்து எந்த அளவுக்கு ஒர்க் எத்திக்னா 9 மணிக்கு சாப்பிடணும், 12 மணிக்கு லஞ்ச் சாப்பிடணும், இந்த டயத்தில் இந்த ஸ்ட்ரெச் பண்ணணும், இந்த ஸ்விம்மிங் பூல் பண்ணணும், இவ்வளோ ப்ராக்டிஸ் பண்ண போகிறேன், இவ்வளோ பால் நீங்கள் அடிக்க போகிறேன், இவ்வளோ கேட்ச் பிடிக்க போகிறேன் அப்படின்னு ஒரு நாளைக்கு அவர் டைம் டேபிள் போட்டு எழுதி வந்து he'll follow it. He'll say this is my process, I need to do this to feel good, and he'll be like okay, I'm going to play these shots tomorrow, I'm going to practice those shots, the same shots I'm going to play. This is what process is. So இந்த மாதிரி ஒரு பயங்கரமாக ஒரு கிரிக்கெட்டு அப்படின்றத விளையாட்டியே ஒரு ஸ்கூல் மாதிரி அவர் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணியிருந்த ஒரு and work ethic இருக்கிற ஒரு person. Wow. So I adored him for that. Inspired me. I think yes. Because he was not very highly talented. He was not like a big Australian. ஏன்னா நான் பார்த்த ஆஸ்திரேலியன்னா ஒரு மேத்யூ ஹேடன், டக் பொலிஞ்சர், அவர்லாம் வந்து நாங்கள் வந்து மேத்யூ ஹேடனுக்கு நாமக்கல் ஆஞ்சநேயர்னு பேர் வச்சுருந்தோம். ஏன்னா வரும்போதே நாமக்கல் ஆஞ்சநேயர் சைஸில் இருப்பார், அப்படி வருவார். ஸோ ஐஎஸ்சி அந்த மாதிரி இல்லை அவருக்கு வந்து he used to be like very small made Australian, but mentally of course tough and all that. Your favorite Australian player? My favorite Australians were these two. Michael Hussey and Matthew Hayden. I played a lot of cricket with them. They are very good friends. Even today they are very good friends. ரொம்ப நல்ல நண்பர்கள். தாயா புள்ளையா பழகின நாங்கள் ஒரு ஆஸ்திரேலியாவில். அதுதான் IPL டஸ். ஸோ அவங்க ரெண்டு பேர் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ரிக்கி பாண்டிங்கும் எனக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும். Those two are left-handers as well, huh? Left-handers. மேத்யூ ஹேடனோட அப்ரோச் ஃபஸ்ட்டு இதுலேயே டீம் மீட்டிங்லேயே எங்களுக்கு தெரிஞ்சுது. ஃபஸ்ட்டு டீம் மீட்டிங் in 2008. So we were together. First time Indian players, foreign players together in a team meeting. We are playing against Mumbai Indians. First time Sean Pollock was playing for Mumbai Indians that time. Matthew Hayden team meeting la vandu sonaru, Sean Pollock, he'll come and bowl, I'm going to walk down the ground, I'm going to hit him there, I'm going to hit him there, I'm going to take him apart the first 3 overs, he will not bowl again அப்படினா. I was like sitting like this, does somebody talk like this? என்னையா வந்து நான் அங்கே அடிக்க போகிறேன், இங்கே அடிக்க போகிறேன், அவனை பழக்க போகிறேன் அப்படின்றான். நம்ம ஊரில் இந்த மாதிரி சொன்னால் என்னையா திமிரு பிடிச்சவன் அப்படின்னா. They'll be like, this guy is arrogant, but he was confident. He was confident and he did it. He did that? Yeah, in that match Sean Pollock was running and Matthew Hayden was going, அவன் இப்படி வராரு, இவரு இப்படி போகிறாரு, ரெண்டு பேரும் இப்படி, அவன் இப்படி வரான், இவன் இப்படி. ஃபஸ்ட் டைம் ஒரு பேட்ஸ்மேன் வந்து ஒரு bowler எதுக்காக ரன் அப் போனதை பார்த்தேன். So that was for me Australian approach. That was Australian approach. Aggression. That was the name of the game. Whether he succeeded or not is not the question. But there was a non-verbal communication that you're not bowling fast enough. I am coming for you.
So that is the communication he wanted to, put across from the team. So that kind of approach நான் வந்து அப்போ தான் வந்து லேர்ன் பண்ண எக்ஸ்போஸ் டு ஹீரோ ஹீரோயின் மாதிரி வந்திருக்காங்க. ஆனால் பிடிச்சி வரல. So you have played a lot of IPL. Yeah. Okay. And of course our favorite CSK team is one of the thing. Every IPL team will have a different fitness culture. Yeah. CSK fitness team, fitness culture routine, any thoughts on that? When I played for CSK, we were one of the fittest teams. We were one of the fittest teams and we were one of the best fielding sides. அப்படின்னு சொல்லலாம். Our batting and fielding was our strength throughout the 6 seasons that I played with CSK. Fitness culture அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, because MS Dhoni was captain, and basically in IPL what happens is you cannot improve your fitness during IPL because it's a 2.5 month long tournament, but we get together only 5-6 days before IPL. So அந்த டைத்தில் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பெருசாக பண்ண முடியாது, but you can only maintain. We focused a lot more on recovery. So fitness was all about recovery because உங்களால் இம்ப்ரூவ் பெருசாக பண்ண முடியாது, but you play hard cricket. Like IPL is a physically very, very demanding tournament. ஏன்னா you play on a Monday, you fly on a Tuesday, again you play on a Wednesday, you fly again Thursday, you have train on Friday, you play Saturday. அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். You play, you fly, you train, you play. அந்த மாதிரி தான் நிறையா இருக்கும். So we focus a lot on recovery. So ice bath is one really important thing that we did. நான் கிரிக்கெட் விளையாட ரிட்டையர்மெண்ட் ஆனது ஹாப்பியானது இந்த ஐஸ் பாத் பண்ண வேணான்னு. ஏன்னா அது ஒரு பனிஷ்மெண்ட் மாதிரி, இட் இஸ் பி லைக் எ பனிஷ்மெண்ட். ஸோ ஆஃப்டர் த மேட்ச் தே யூஸ் டு கீப் அன் ஐஸ் டப், இப்படி 3-4 ஐஸ் டப்ஸ் தண்ணி ஒப்பி வச்சு அதில் ஐஸ் ஃபுல்லாக போட்டு வச்சுருவாங்க. லைக் த பிக் ஐஸ் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, அந்த லெமன் ஜூஸ் கடையெல்லாம் இருக்கும், பெருசாக ஐஸை உடச்சி வச்சு அந்த மாதிரி பெரிய ஐஸ் ராக்ஸ் போட்டு வச்சுருவாங்க, ஃப்ரீசிங். ஸோ வி ஹவ் டு இமீடியட்லி கோ அண்ட் சிட் இன் இட் அண்டில் அவர் நெக் ஃபார் அபவுட் லைக் 2 minutes or 3 minutes. பனிஷ்மெண்ட் மாதிரி இருக்கும். லைக் லிட்ரலி யுவர் ஃபிங்கர்ஸ் வில் கோ நம், டோ வில் கோ நம், லிட்ரல் பெயின் இட் இஸ், பட் it is the best recovery ever. So you come out, you'll be shivering, you take a normal shower, and then you recover. Yeah. And then we always, after a flight, we had a swimming pool session. So flights, what happened is, this all my physio only told me that he's told me that the muscles tend to swell in a flight. Because we would have played the previous day, we travel the next day, everything swells in the flight. Adini used to say. So once we come, we little bit do some activation. போய் கை காலை ஆட்டி ஸ்விம்மிங் பூலில் அப்படியே அது சில பேர் விளாடுவாங்க. மேத்யூ ஹேடன்லாம் டால்ஃபின் மாதிரி அவரே ஸ்விம் பண்ணுவார். நான் பார்ப்பேன், இவர் வரமாட்டேட்டு சரி இவர் எப்படி பண்ணுறாரு, பட் நான் அப்படியே கை காலெலாம் ஆட்டு ஏதோ வி வில் டூ சம். யூ நோ ஸ்விம்மிங்? I know swimming, but not to the extent of these Australians. Definitely not. But I used to do a little bit of swimming. We used to this used to be our focus, more on recovery. I think recovery is very, very important in IPL rather than training and becoming much better. And one thing was that food was always there because immediately after the match we needed to do a carb upload. Within the next half an hour எங்களுக்கு வந்து சாப்பிட சொல்லுவாங்க ஏதாவது லைக் ஃபுட் லைக் ரைஸு, தால் ஆர் பாஸ்டா ஆர் கார்ப்ஸ், பிரெட், சப்பாத்தி, சம்திங் ஒரு இமீடியட்டாக லோட் பண்ணிட்டா யூர் ரெக்கவரி அண்ட் யூ டூ ரைஸ் பாத். தீஸ் ஆர் த திங்ஸ் வி யூஸ் டு ஃபோக்கஸ் ஆன் பிகாஸ் ஃபுட் யூஸ் டு பி தேர் இன் த கிரவுண்ட் இட்ஸ் ட்ரெஸ்ஸிங் ரூம்லேயே இருக்கும். So every CSK player has to do the ice bath as a routine. Suggested to do. அதாவது கழுத்தை பிடிச்சி கூட்டு உள்ளே காத்திருக்க மாட்டாங்க, பட் ப்ளீஸ் நீ பண்ணேன்னா உனக்கு நல்லது அப்படின்னு கெஞ்சி கேட்பாரு. எங்கள் ட்ரெயினர் அண்ட் ஃபிசியோ வில் ரிக்வெஸ்ட் அஸ் ப்ளீஸ் டூ திட், இல் பி குட் ஃபார் யூ. So my curious question is, will MS Dhoni do ice bath? சான்ஸ் No? பண்ண மாட்டார், சான்ஸே கிடையாது. நானும் நிறையா வாட்டி யோசிச்சிருக்கேன், என்னப்பா மகேந்திர சிங் தோனி இவர் பெருசாக விக்கெட் கீப்பிங் ப்ராக்டிஸ் பண்ண மாட்டார். பெஸ்ட் கீப்பர் இந்த வேர்ல்டு, பெஸ்ட் கீப்பர் இந்த வேர்ல்டுனா ஒரு 1000 கேட்ச் பிடிக்கிறவங்க தானே நல்ல கீப்பராக இருப்பான். கீப்பிங் ப்ராக்டிஸே பண்ண மாட்டார், ஆனால் ஒரு ஸ்டம்பிங் விட்டு நான் பார்த்ததில்ல. சக்குன்னு பிடிச்சி அடிப்பார். பாரு என்ன இந்த மனுஷன் இதாக இருக்கான். மேட்ச்சு க்ளோஸாக போகும், பயங்கரமாக போகும், எனக்கெல்லாம் அப்படியே வேத்து கொட்டு உட்காந்துருக்கும். அவர் பாட்டுக்கு இப்படியே உட்காந்துன்னு ஏதோ ஒரு டீ கொடுப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு டீ இந்த மனுஷனுக்கு ப்ரெஷர்லாம் தெரியாதா, ஏன் அப்படி இருக்கான் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் நிறையா வாட்டி ஐ தாட் அபவுட் இட். ஹீஸ் லைக் தட், ஹீஸ் மேட் லைக் தட். ஒன்லி ஐ ரியலைஸ் தட் ஹீ இஸ் மேட் லைக் தட். யூ கான்ட் ட்ரெயின் டு பிகம் லைக் தட். தட்ஸ் வை ஐ சே யூ கான்ட் பி an MS Dhoni because and he moves on so quickly. So Captain Cole is something inherent. He's born. I don't think you can train like that because I also captained team before. Team நான் லீட் பண்ணியிருக்கேன், I led teams. ஸோ ஒரு பிளேயரை நான் கஷ்டப்பட்டு பேக் பண்ணி செலக்ட் பண்ணியிருப்பேன். ஒரு பிளேயர் இருக்கான் எக்ஸ், இது ஐ வாண்ட் திஸ் எக்ஸ், இஸ் குட் டேலண்டட் பிளேயர், கெட் ஹிம் இன் தி டீம் அப்படின்னு.
Suddenly in the match, that X will come and bowl a bad ball. He'll have bad overs, he'll drop catches. இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க? You'll be like, நடா இவனை நம்பி இவனை எடுத்திருக்காமே அப்படின்னு அந்த கோவம் வரும்ல. But that's where MS Dhoni is very different. He doesn't think like that. He would have bowled 10 bad balls. Still he will be like, please, 11th ball என்ன பண்ணணும் தான் he thinks. He will never doubt that I have whacked him, what he has failed. Still those 2 balls are there. What can I tell him? What field can I keep? He moves forward. He keeps moving forward. Very, very, very quickly, that too. That I think is very, very hard quality to have, because we all நம்மளே sometimes mistake பண்ணுவோம். நானே I play a bad shot, I'll be like, நடா நீ ஆடுற அப்படி நம்மளே நம்மளை குற்றம் சொல்லிப்போம். But he'll be like calm. Even if he gets out, he'll be calm. He'll be thinking about next match. Okay, probably I shouldn't do this. The art of moving on. I think that I learned from MS. So leadership, there are 2 different things. Like you inspire, you influence, or authoritative. Yeah. Both the way it has worked. Has ever MS Dhoni become authoritative at all at any occasion? No. Not at all. Not at all. Never showed his authority. Never. Very rarely he has showed emotions. Once he was really pissed off with me. ஒரே வாட்டி என் கூட ஆமாம் நான் ஆர்சிபிக்கு எதிராக ஒரு பேட் ஷாட் அனில் கும்ப்ளே வாடி லைட்டாக ஒரே ஒரு வாட்டி தான் இஸ் லாஸ்ட் ஸ்கூல் அண்ட் ஈ லைக் இன் இங்கிலீஷ் he said, Badri, you want to play for India, why are you playing shots like this அப்படின்னு அது கேட்டதுலேயே எனக்கு, ஏன்னா ஒன்றுமே கேட்காதால இந்த மாதிரி கேட்டால் நமக்கு லைட்டாக வந்து இதுவாகும்ல. ஸோ அது கொஞ்சம் இதுவாக இருக்குது. பட் apart from that, But he will not come and say, why did you bowl the bad ball? No, he will try to address the situation there itself, and then he will, maybe if there is it's really going wrong, or if it's a youngster or a novice kind of a cricketer, then he'll have a chat. Yeah, the ball pota. Why did you bowl this ball? The field was this. What was your thinking? Probably. Then you're not sticking to the process. I asked him during the World Cup final, what did you talk to Joginder Sharma? Joginder Sharma ka bowling kudurar. Joginder Sharma bowling kuthaprom na கேட்டேன், what did you tell? Because in between Joginder Sharma will bowl 2 wides. Correct. 2 wides போடும்போது Dhoni will go and have a chat. Correct. And come back. I asked him, what is the chat you had with Joginder Sharma? Usually captain என்ன சொல்லுவாங்க, ஏய் வைட் ஏண்டா போடுற, கரெக்டாக போடு, இந்த லைனில் போடு அப்படின்னு. He said, if you bowl a wide, bowl on the off side, don't bowl on the leg side. இதுதான் இப்படி வேற யார் யோசிக்க முடியும்? நீ வைடு போட்டாலும் ஆஃப் சைடில் வைடு போடு, லெக் சைடில் வைடு போடாத அப்படின்னு சொன்ன அப்புறமா நெக்ஸ்ட் பால் he bowled correctly and Misbah will get out. So leg side, try to hit leg side, but the ball will be wide on the off side. So that is what I think is speciality of MS Dhoni, because that is the process, right? The process is to bowl a wide yorker. So wide yorker நீங்க போடு, wide yorker வரலங்கிறதுக்காக லெக் சைடில் போட்டுறாது, பரவாயில்ல, அதையே திருப்பி ட்ரை பண்ணு, திருப்பி வைடு போட்டாது பரவாயில்ல, bowl it on the off side. So we have seen MS Dhoni very, very calm regardless wherever situation is. But at the same time, Virat Kohli, very aggressive. Right? He is like very emotionally connected with the game. How do you see these 2 captaincy difference, or is it good for the game? Completely 2 different individuals. I think that is what I feel, that between MS Dhoni and Virat Kohli, they are totally different individuals. And Virat நானும் ஒரே சீரீஸ் தான் டெபியூ பண்ணோம். ஒரே சீரீஸ் 2008 தான் we made our debut, ODI debuts in Sri Lanka. ஸோ அங்கே வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு ரியலைஸ் பண்ணது ஒரு டிப்பிக்கல் விராட் கோலி, எனக்கும் விராட் கோலிக்கும் ஒரு பெரிய ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் நான் பார்த்தேன். நான் வந்து ஒரு சவுத் இண்டியன், ப்ராப்ளி ஒரு சவுத் இண்டியன் நார்மல் ஃபேமிலியில் வந்த ஆள். he was like a Punjabi, coming from a Punjabi background. Correct. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ட்ரெஸ்ஸிங் ரூமில் we are there in our dressing room. 2 states மாதிரி தான். ஆமாம். ஸோ ட்ரெஸ்ஸிங் ரூமில் இருக்கும். தெர் இஸ் சச்சின் டெண்டுல்கர் இஸ் தேர், ஜஹீர் கான் இஸ் தேர், ஹர்பஜன் சிங் இஸ் தேர், யுவராஜ் சிங் எல்லாம் இருக்காங்க. ஃபஸ்ட் டைம் இவங்களெலாம் வரோம். எஸ்பெஷலி சச்சின் டிராவிட்லாம் எனக்கு பார்த்தா அப்படியே கொஞ்சம் இப்போ ஆல்மோஸ்ட் நான் இப்படி வணங்கிடுவேன் அந்த அளவுக்கு. ஏன்னா என்னோட ஐடல்ஸ் அவங்களாம். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கேன். நான் வந்து இவங்களெலாம் எப்படி பேசுறது, அப்படியே ஓரமாக அப்படியே ஒதுங்கியிருக்கேன். இவன் வரான், விராட் கோலி வரான், அபே பாஜி அப்படியே சச்சின் பார்த்து, பே பாஜி மே பஞ்சாபி கானா டாலும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பஞ்சாபி கானம். என்னடா அவன், டேய் ஏன்னா இப்படி பேசுகிறான், இப்படி பழகிறான் அப்படிங்கிறப்பறம் தான் எனக்கு புரிஞ்சுது, நம்ம ப்ராட்டப் அப்படி. நான் என்ன பண்ணுறது, டேய் பெரியவங்களுக்குலாம் மரியாதை கொடுக்கணும், ரொம்ப பார்த்து நடக்கணும், மாதிரிலாம் இது பண்ணணும், அந்த மாதிரி தான் நம்ம சொல்லி வளர்த்துக்கிறாங்க. அவன் வந்து he was like one
I found a definite cultural thing there. Difference la? Difference there, and obviously Hindi. Hindi. சுத்தமாக வராது நமக்கு. நமக்கு வந்து ஏக் காவ்மே ஏக் கிசான் அந்த மாதிரி தான் நம்ம. அவங்க வந்து பார்த்தா ஹிந்தியில் பயங்கரமாக பேசி பார்க்குறாங்க. ஸோ இது ஆல்வேஸ் ஃப்ரம் வென் யூ ப்ளே ஃப்ரம் தமிழ்நாடு யூ ஃபைண்ட் திஸ் little small things, your culture. It's not our fault. I mean, that's the way we are. Correct. But then he was like, different. Straight away I could see that character difference. And the breaking the ice is easy la. Yes. Language. It's a huge connect. Language is a huge connect. எனக்கு ரொம்ப வருஷம் ஆச்சு. It took like 10-15 years for me to learn little bit of Hindi. To speak in Hindi and to develop it. But sometimes in Indian team like cricketer, I feel it's needed. இன்னைக்கு ஒரு யங்ஸ்டர் இது பண்ணால் நான் சொல்லுவேன், தயவுசெய்து கொஞ்சம் ஹிந்தி கற்றுக்கும். ஏன்னா நான் மேபி இட் மைட் ஹெல்ப் யூ டு இன்ட்ராக்ட் வெல் வித் யர் டீம்மேட்ஸ். வென் யூ கோ அவுட் ஃபார் டின்னர் 5 பேர் உட்காந்துருப்பாங்க, 4 பேர் ஹிந்திலேயே பேசுவாங்க. நம்ம பாட்டுக்கு உட்காந்துட்டு இவன் நம்மளை பற்றி பேசுகிறானா, தப்பாக பேசுகிறானா, என்ன பேசுகிறான்னு புரியலையே அப்படின்னு யோசிச்சு உட்காரத விட அட்லீஸ்ட் பேசுறதை புரிஞ்சால் உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு இதாக இருக்கும். So all your Vadivelu jokes will be only understood by R. Ashwin. Yes, ஆமாம். நாங்கள் நடுவில் ஒன்றா சேர்ந்துருவோம். நாங்கள் நடுவில் ரூமில் வந்து சேர்ந்து வில் யூஸ் டு குக்கர். ஈவன் இன் டூர்ஸ் லைக் இங்கிலாந்து வி யூஸ் டு குக் அவர் ஓன் ரைஸ். Is it right? ஓன் ரைஸு. ஆமாம், எவ்வளோ நாள் தான் வந்து பேக்டு வெஜிடபிள்லாம் சாப்பிட்றது. ஒரு ஸ்டேஜில் நாக்கு செத்து போகும். ஸோ வி யூஸ் டு கேரி தட் ஊர்கா, tamarind paste அந்த இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு வி யூஸ் டு ஜஸ்ட் மேக் ரைஸ் அண்ட் ஜஸ்ட் ஈட் இட். வெரி லெஸ் நியூட்ரிஷன், பட் வாட் டு டூ, சம்திங் அட்லீஸ்ட் ஒரு டேஸ்ட் கிடைக்கும். Shankar Basu was here. We interviewed him. Okay. And then we were talking about general fitness. And he said that few cricketers are born to be fit based on the region. He said that, high altitudes, hills, I feel like, they are very strong, which will include MS Dhoni, because he's from Ranchi hillside. He looks very strong. Will he go to the gym like every other fitness freak, or probably not that much? See, when I was playing, I have never seen MS Dhoni in the gym. Seriously? Yeah, I think he does some these days, but I've never seen him in the gym. I've never seen him, but he's naturally very strong. I think it's true. People who come from the hills, genetically is extremely strong, and his pain threshold is also pretty high. Like he will not come and see the physio. ஏதாவது டேர் கீர் ஆயிருக்கும், டேப் கொஞ்சம் டேப் போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் his fingers are all gone because a wicket keeper finger takes a lot of toll. His fingers are all I can't imagine anybody else still continuing to play with the fingers, the state of his fingers that they are. But he will just tape and he will just bear the pain and play. I think he's tough, extremely physically tough, and I haven't seen him train, but his frame itself is bigger. Correct. Sometimes சொல்லுவாங்கல்ல, எலும்பு சைஸே இவ்வளோ இருந்தால் அதுக்கு மேலே இவ்வளோ ஃப்ளஷ் போட்டாலே இவ்வளோ பெருசாகிடும் அந்த மாதிரி தான். I think he's very extremely strong genetically. So when you are in the high altitudes, there is an increased oxygen demand in your blood. Okay. So you are born to increase your hemoglobin levels. Oh, okay. Because to match the oxygen demand. So that's why people go and train in high altitude sometimes. 2-3 weeks they go train and then they come down. So when you're born with it, usually the mountaineers, they'll be able to have a longer endurance. Usually. And a point on the ice bath. Ice bath is very common in the US. Every other person, whether you are a cricketer or just a normal person sitting in IT software engineer, they do ice bath. Oh, okay. It's and you pay like significant amount of dollars to get ice bath. It's a huge thing, and it's a huge business. But scientifically speaking, when you are exerting so much as in a cricket match or a tennis match, the recovery helps. Yeah. But not to an extent where you people think that you are an 8-hour desk job, you go to an ice bath. That will not help you. Yeah. That will not help you. It's like getting exposed to the cold water. Okay. Only when you need that recovery. Only when you need that recovery. That is something I've seen. One other thing we wanted to ask you about your personal experience as well. We have some rapid fire questions. Yeah. Okay. Cheat meal confession. What is your ultimate guilty pleasure when it comes to food? French fries. French fries. French fries. Yes, I just have this craving for French fries. Something that I don't eat at all, on a regular basis. But I have this craving sometimes late in the night. Especially, I don't know why I get it late in the night. Sometimes when I finish my commentary stint or something, I come like that and I feel really hungry.
it's always French fries. I thought you were going to say biryani because I Honestly, listened- I don't feel like biryani is Guilty pleasure. Guilty pleasure. அது நார்மல் லஞ்சுக்கே சாப்பிடுவோமே. I was listening to one of your interview. You said that you missed a flight because of biryani. Yes. We three of us, me, Dinesh Karthik and Murli Vijay, we missed a flight because of biryani we had in Mumbai airport. The flight was you had it just before the departure. Yeah, it was a connecting flight. So I think we had to go to Ahmedabad or Nagpur or somewhere, because it was a connection through Bombay. So lunch time we were like thinking பயங்கர பசி. ஸோ போய் உட்காந்தோம் அது ஒரு ஏர்போர்ட் ரெஸ்டாரண்ட்டில். சடன்லி வி ஃபெல்ட் த அர்ஜ் டு ஹேவ் பிரியாணி. ஸோ ஓகே பிரியாணின்னு ஆர்டர் பண்ணிட்டு நல்லா சாப்பிட்டோம். நல்லா இது பண்ணிட்டு பார்த்தா அப்புறம் தான் பார்த்தேன் ஃப்ளைட்ரா அப்படின்னு அது போயிடுச்சு. தேங்க் காட் BCCI booked us on another flight and we were able to reach. Did they know that was because of biryani? No. Of course not. Thank God we are all retired now. Okay, so one food habit that you strictly follow even now. Food habit, I have this thing that I don't eat anything after 9 p.m. in the night latest. Oh, thank you. 9 is the latest I have my dinner. Thank you. And the next day I eat only after 9. At least 12 hours I try not to eat anything. Beautiful. That is the thing that I've been following. I don't know whether it is fasting or whatever. I don't know what it is. It just makes me feel good. No, it is wonderful. That is my motto of my channel. Okay. That is wonderful. All your digestive hormones will go to sleep at night. Okay. At sunset, usually. Sunlight has this powerful thing to actually stimulate your digestive hormones. Okay. And when the sun sets, all things will go to sleep. Oh, okay. So in the midnight 2 a.m. biryani, all this like sounds fancy and sounds sexy on YouTube, but it's very bad to the gut. Oh, okay. Very bad to the gut. And exactly what you said, 12 hours of rest. 12 hours of rest. No matter when is your last bite, let's say 9 p.m., 10 p.m., your gut needs repair for 12 hours. Every time that you eat, 10% of your gut is getting damaged, whether you like it or not. Oh. Doesn't matter whether it is bad food, even healthy food. Okay. Let's say you eat a salad, your gut is damaged. Oh. Because it needs to give the acid, gets the lining out, and then it will repair with a newer lining the next day. So it needs a time to rest and recover and repair the damage that has been done. Sleep is one of the most important thing. Okay. Because only sleep, the growth hormone is being secreted, which is the repair hormone. Okay. So you eat late, the sleep is delayed, the repair is getting bad, gut health is bad. Then 2-3 years from later, you'll have the bloating, irritable bowel syndrome symptom. That is the most common complaint that the patient comes to me. Yeah. I don't ask, what did you eat now? I said, what did you eat 5 years ago? This way I want to ask you, from a CSK or Team India, who's the fitness beast? Fitness beast, I would say, is Virat Kohli. Virat Kohli. Yeah, I think he's one of the most, obviously the fittest guys you can see around. Not just why I call him the fitness beast is he's naturally not like this. I've seen Virat Kohli when he was young. We used to call him Chiku. Chubby, his nickname was Chiku. Chiku. He used to be a little chubby and he has the tendency to put on weight. But he sacrificed so much, not just the training. He has sacrificed so much his food habits. He watches what he eats. He completely quit. I don't think he eats meat also. Yeah. He doesn't eat meat. He doesn't drink. He doesn't do any of the... I think his guilty pleasure is only black coffee. That's the maximum that he does. So I think he's the amount he has sacrificed and the regime that he maintains is just phenomenal. So I have a strong medical angle to it. Can I explain? I'm not sure it's a controversy, but I think it's a wonderful angle where people think that you cannot build muscle on a vegetarian diet. There was a big controversy when he went on social media and he said that, I turned vegetarian. Yeah. And then how can you become this fit, muscular and all those things? What has happened in my opinion is that the fiber intake has gone significantly high after he turned vegetarian. And all our gut bacteria needs fiber. I think his hormones and quality has gone significantly better, where his reflexes has gotten significantly higher in terms of the fast twitch muscles. You must have heard like slow twitch muscle, fast twitch muscle. Yes. When you run a marathon, you need slow twitch muscles because you need the endurance. Yeah. Those muscles doesn't get fatigued that easily. Fast twitch is that like when you take a single. You need those muscles. Okay. For that, you need a good brain-muscle connection. Okay. The signals that goes into the muscle needs to be fast.
I have a very strong feeling that because the gut has been good, the muscle twitching and the reflexes from the brain to the muscle is so fast that he is able to run. He's one of the best runner, correct? Yeah, he's definitely one of the fastest, and actually he's pushing mid 30s, but still he's among the fittest cricketers in India right now. So yeah, definitely he's a beast. It's a if you weren't a cricketer, what sport would you have played? I don't know if I would have played any sport, but my dream job, apart from a cricketer, would have been a wildlife photographer. Wildlife photographer. Yeah, that's my dream job, but because I still pursue it as a hobby. That's one of my hobbies. Where do you go? I love. I don't like photographing humans. I like photographing only animals. I go to the forest, most of the forests of southern India, like Bandipur, Mudumalai. Every winter I'm there. Yeah, because the super air, very fresh air, forest. I feel really rejuvenated when I'm in the forest. Phone the signal varadu. Nobody can contact me. I don't work for about a week. But I feel really fresh. Nice. When I go there, I feel really good. When I come back, I feel. Any cricket player who joined you? My close friend, Lakshmipati Balaji, he is my very close friend. So he's also a wildlife enthusiast. So sometimes we travel together. Oh, nice. Nice. Beautiful. Beautiful. Sledging. Is the sledging a common practice in IPL or only in international matches? Any cricket match, there's a lot of sledging always going on. I think it's part and parcel of cricket. I think sometimes people tend to say things that will irk you, irritate you, put you down. That is part of the game. I think part of the charm because even I have sledged others. It's common. You do it. But I have seen that Rishabh Pant, in my opinion, he tries to sledge, but it turns out to be funny. Funny. Yeah, I think. Right? Don't you think so? Yeah. True. Probably yes. He tries to be harsh, but I think it's his face. Makes it come out funny. Okay, one thing I want to ask you: a cricketer who's very quiet off the field, but like very aggressive on the field. Sometimes you feel like, oh, இவனா இவளால வந்து இவ்வளவு aggression காட்ட முடியுமா அப்படிங்கிற somebody like surprised you. Bravo. Dwayne Bravo. I think he's very quiet off the field, but on the field he's always like ஒரு மாதிரி டான்ஸு செலிப்ரேஷன்ஸு அந்த பொலாடை வந்து ஃப்ளைட்டில் எடுத்து கிளம்பு அப்படின்னு சொன்ன அந்த மூமெண்ட் ரொம்ப இது வந்தது and he'll always put up with the dance, but off the field I think he's very quiet and sober. Nice, super. One last question to you, where we are a big CSK fan, we're a big Tala fan as well. So if you have to describe MS Dhoni in one word, what will that be? Detached. I think he's completely detached from everything. I think that is a very, very hard quality to have. I'm trying to be almost saintly. Like, you can't reach him on the phone. Nobody can contact him. He's completely detached from everything. And he's completely detached from the results. So I think that is something that I always adored about him. So he's completely detached from emotions, completely detached from anything and everybody. So I think that is something that I adore about him. Detached. Between matches, there's not close connection. Nothing. We don't even discuss cricket. He doesn't discuss much of cricket. Our team meetings were the shortest. 2 minutes தான் எங்கள் டீம் மீட்டிங்கு. உனக்கு என்ன பண்ணணும்னு தெரியும் பண்ணு, உனக்கு தெரிஞ்சதை உனக்கு முடிஞ்ச எபிலிட்டியில் பண்ணு, அவ்வளோதான் எனக்கு வேணும், அவ்வளோதான். அதுதான் வந்து ஒரு டீமோட ஒரு பிரின்சிபலாகவே இருந்தது. ஸோ யா. Any team outing outside IPL that he may join, or you as a culture? No. MS Dhoni, you can never see him out of the room. Yes, it is like the room is his kingdom. He likes to play video games a lot. He'll play, and he likes to play only war games, video war games. So he'll always be in his room. Very, very simple food. ரெண்டு ரோட்டி பட்டர் சிக்கன் கொடுத்தா போதும், டீ, அவ்வளோதான். அவன் எவ்வளோ 100 கோடி கையில் இருக்குன்னு தெரில, 100 ரூபா போதும் ஒரு அவனோட செலவுக்கு ஒரு நாளைக்கு, அவ்வளோதான். ஸோ he'll wear only that CSK clothes. He doesn't wear big in the room. He'll always be only in the CSK clothes itself. அதே போட்டு he'll wear on fresh clothes and come to the match. Again he'll just wear the practice clothes in the room. So I don't think he has many needs and he's always kind of
kind of been like that. Very simple Very and simple. humble. Regardless of the win or loss. Yeah, regardless of win or loss. Until I was playing, he used to have that small, the 1100 or something like that. He was not even Nokia. on any social media, nothing like that. அந்த ஃபோனே எங்கேயோ கிடக்கும் அது யாருக்குனே தெரியும், யாரும் கான்டாக்டும் பண்ண முடியாது. இன்ஃபேக்ட் ஒன்ஸ் BCCI president himself couldn't contact me. He had to go to Sri Lanka to see him. அந்த மாதிரி தான், he's so detached. Wow. We might be talking, okay, there is somebody new, somebody might talk about MS Dhoni or like that. Viral news போயிட்டு இருக்கும். He might not even know about it. Might not even be aware about it. That's the truth. The loss doesn't affect him that much. Of course, yes. It affects him. Not much. It does affect. It does affect. But I think like I said, he moves forward. He thinks about what went wrong and what probably I can do the next match. That is what I think makes it feel like it's not affecting him so much. Enjoy the process, not the outcome. Yes, exactly. Always. Super. Thank you so much. It's been a wonderful conversation. Thank you. Absolutely enjoyed it. You look so good in terms of your fitness. Thank you. Keep doing the good work. You inspire other people as well. Cheers. Thank you. And best luck with your IPL commentatory thing. Yeah. New YouTube channel. You're into like multiple pathways. Yeah. Nothing but best wishes from me. Cheers. Thank you. Thank you, sir. Thanks a lot. Thank you. That was a wonderful episode. I absolutely enjoyed it. I didn't know all these personalities of MS Dhoni. I didn't know about Virat Kohli's, the fitness transformation. And it was very nice to see, we see that, all these Indian cricketers or like treated as celebrities, but what are the struggle that they go through, right? So it's a steep rise and a steep fall. The mental pressure that they have, can't even imagine. But anyways, it was a wonderful session. Please let us know in the comment section who are the other guests that you want me to interview so that we can have a good conversation all across the formats. Okay? Stay happy, stay gutsy. May God bless you.